Hello boys and girls, so in this video we are going to talk about 1.1 Coulomb's law. So for topic 1 we have electrostatics. So what is meant by electrostatics? Electrostatic is a branch of physics that study the electric charge at rest. So in this topic we are going to focus on the charges that remain stationary or at rest. Okay, so basically we have two types of electric charge. It might be positive or negative charge. So charge is a scalar quantity whereby the SI unit for charge is Coulomb. We represent by symbol C, capital C. So according to the principle of conservation of charges, it states that the total charge in an isolated system is constant or always conserved. It means that the charge that we have, it cannot be destroyed. Okay? It can only flow from one object to another object. So it's the total charge that we have for an isolated system is always constant. So whereby we have Q equal to NE. N is referred to the positive integer number. So N represents the numbers of electron or protons, the numbers of charges we have. E, the E in the equation represents the elementary charge. So elementary charge refer to the fundamental charge ataupun kita panggil sebagai kuantiti charge yang paling asas yang boleh ada pada satu proton ataupun elektron. Sebab kita tahu elektron dan proton adalah elementary particles yang paling kecil. So, elementary charge is the charge carried by one proton or one electron. So, nilai elementary charge is given by 1.6 to the power of negative 19 coulombs. 1.6 to the power of negative 19 coulombs. So, class, ini maksud teacher. So, let's say we would like to know how many electron are there in 10 coulomb of charge. So, kalau saya beritahu anda objek ni mengandungi Q 10 coulomb. So, mungkin kita nak tahu 10 coulomb ni contribute, disumbang oleh berapa banyak elektron. So, kita faham satu elektron akan membawa charge sebesar 1.6 darab 10 negatif 19 coulomb. So, kita gunakan formula Q equal to NE. So, N akan sama dengan Q over E. So, the total charge dalam objek ni adalah 10 coulomb dan satu elektron membawa charge sebesar 1.6 darab 10 negatif 19 coulomb. So, we are going to have 6.25 to the power of 19 electrons. So, this is the amount or numbers of electrons that will contribute to the total charge of 10 coulomb. Jelas? Okay. Satu lagi, maybe we would ask, what is the total charge contribute by 18 proton? Kalau saya ada 18 biji proton, berapa banyak total charge yang saya akan dapat? So, kita pun faham, satu proton akan membawa charge paling asas 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 coulomb. So, if I have 18 proton, so how many total charge? How much is the total charge I have? Let's say I have 18 proton. Okay, banyak proton ni ada 18 biji. Setiap biji proton ni sumbangkan charge sebesar ni. So, berapa total charge kita akan dapat? So, kita gunakan Q equal to NE. So, Q will be numbers of proton is 18. The elementary charge paling asas
yang disumbangkan oleh satu proton ataupun satu elektron adalah 1.6 darab 10 negatif 19. So when we do calculation, we will get the total charge contributed by 18 proton will be 2.88 to the power of negative 18 Coulomb. Okay, this is how we use the equation Q equal to ME. So class, remember, satu proton ataupun satu elektron, one proton or one electron, dia akan membawa charge sebesar 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 Coulomb. Apa beza proton dengan elektron? Bezanya hanya proton adalah charge positif. Elektron adalah charge negatif. Tapi di kuantiti charges yang dibawa oleh proton dengan elektron adalah sentiasa sama. Okay. We move on to our main focus for today's video, 1.1 Coulomb's law. So in between charges, antara charges, there is a force. Okay, there is a force exists between charges that we call it as Coulomb Force or electric force. Sometimes we also call it as electrostatic force. Okay, so Coulomb Force, also called as electrostatic force, is the attractions or repulsions of particle or object because of their electric charge. Maksudnya, antara charges wujud forces. Force yang wujud tu boleh adalah attraction force ataupun repulsion force. So, macam mana kita nak tahu charge tu adalah attraction force? Macam mana kita nak tahu forces yang wujud antara charges adalah attractions ataupun repulsions? Kita akan pegang kepada prinsip ni ataupun konsep ni. Two light electric charges sama ada both positive or both negative. If we have two light charges, we will find out that they will repel each other along a straight line between their center. So antara charge positive and positive, dia akan saling repel. Sama juga antara charge negatif dan negatif, dia akan saling repel. Okay, but for two unlike charges, for example, one positive and one negative, they will attract each other along a straight line that joining their center. Okay, so for opposite charges, they will attract each other. So itu adalah konsep yang paling asas kita ada untuk electric forces antara charges. So antara charges wujud electric force, sama ada attract ataupun repel. So charge yang sama dia akan saling repel, charge yang opposite dia akan saling attract. Okay, so ingat light charges repel, opposite charges they will attract each other. So, macam mana kita nak tahu nilai electric force ataupun Coulomb force yang wujud antara dua charges? So, according to Coulomb's law, Coulomb's law states that the electrostatic forces F between two charges separate by a distant r. If we have two charges, kalau kita ada dua charges separate by a distant r, electric forces yang wujud antara dua charges ni is directly proportional to the product of the magnitude of the charges. Okay,
the F is proportional to the magnitude of the charges Q1 and Q2. But then it is inversely proportional to the square of the separation distance R between the two charges. Ini maksudnya, greater the charge and the closer together they are, the greater is the force. Okay, why? Because it's directly proportional to the magnitude of charge, inversely proportional to the distance. So, makin jauh dua charges, force yang wujud tu adalah makin kecil ataupun lemah. Okay, dan kalau magnitude dua charges adalah besar, dia akan mempunyai electrostatic force yang lebih besar. So the electrostatic force will be stronger if the magnitude of charges is larger. So, according to the Coulomb's law, we have the equation or formula to determine the electrostatic force between two charges. How we calculate the magnitude of electrostatic force between two charges? We have F equal to K Q1 Q2 over R squared, where K is what we call constant of proportionality for Coulomb's law. So the value of K is being calculated from the permittivity of free space, whereby we have 1 over 4 pi epsilon naught. This epsilon naught is what we call permittivity of free space. So the value of K is given by 9 to the power of 9 Newton meter squared per Coulomb squared. Okay, so no need to memorize the value of K, it will be given in the list of constant. Q1 is referred to the magnitude of charge Q1. Q2 is referred to the magnitude of charge Q2. So R is referred to the distance between the two charges. Okay, so R is referred to the straight distance from center to center between the two charges. So one thing that I want to stress here is, in this formula, the Q1 and Q2 is referred to the magnitude of charges. So what is meant by magnitude? Magnitude means the value. So what we want to know about what we are going to substitute into the equation is the magnitude. So first, if I have negative charge, so the magnitude of Q1, for example, if the Q1 is negative charge, let's say I have negative 5 to the power of negative 6 Coulomb. So the magnitude means the value will be 5 to the power of negative 6 Coulomb. So when I substitute it into this equation, I no need to put in the negative sign. Okay, no need to put in the negative sign when we do substitution into the equation. Why? Because we only consider the magnitude. Magnitude is always positive. Okay, so if you have a charge, negative 5 to the power of negative 6 Coulomb, what we need to do is, the value will be, the magnitude of charge Q1 will be 5 to the power of negative 6 Coulomb. Okay, no need to put in the negative value in this equation. Okay, no need to put in the negative sign for negative charge in this equation. I write here. So in this equation, no need to put in negative sign for negative charge.
Okay, we just want the magnitude, the value only. Alright. So class, in between two opposite charges, we are going to have attraction force, and in between two like charges, negative, charge yang ada tanda yang sama, dia akan saling repel. There will be repulsive force. So F21 is the force on Q2 due to the Q1. Okay, so disebabkan Q1 adalah charge negatif, Q2 adalah charge positif, so Q2 akan rasa daya tarikan, attraction force towards Q1. So kita tulis sebagai F21. Same go for Q1. Pada waktu yang sama, Q1 akan rasa daya tarikan ke arah Q2. Q1 akan rasa daya tarikan, attraction force towards Q2. Kita label sebagai F12. So F12 will be the force acting on Q1 due to Q2, because of Q2, due to Q2. Okay, since go for this one, we have Q1 is negative, Q2 is negative. So Q1 akan rasa daya tolakan, repulsive force from Q2. Q2 akan tolak Q1. So, for Q1, we have F12. F12 pergi ke sebelah kiri sebab Q1 experience repulsive force. Same go for Q2. Q2 akan rasa juga daya daripada charge Q1. Kerana Q2 adalah negatif, Q1 pun adalah negatif. So, Q2 akan rasa repulsive force from Q1 to the right. Kita denote sebagai F21. So, class, bear in mind, whether it's attractive force or repulsive force between two forces, they are always equal in magnitude, but point in opposite in direction. But always point in opposite direction. Okay, so it means that the value of the magnitude of F12 is always equal to the magnitude of F21. Maksudnya, kalau F12 nilai dia 3 Newton, contohnya, kalau F12 nilai dia 3 Newton, maksudnya F21 pun nilai dia 3 Newton. Bezanya ialah arah dia. Arah dia adalah opposite. So, these forces will always exist in pair. Each are acting on a different object in accord with the Newton action and reaction law. So, dua forces ni akan sentiasa wujud secara pasangan. Maksudnya, kalau Q1 rasa attraction force daripada Q2, Q2 pun akan rasa attraction force daripada Q1. So, this attraction force ataupun repulsive force wujud dalam bentuk pasangan, cuma dia bertindak pada objek yang berbeza. F12 bertindak pada Q1, F21 pula bertindak pada Q2. So, ini yang kita panggil sebagai action and reactions. Action and reactions. Okay, so ini mungkin ialah actions dan ini adalah reactions. So ingatlah, nilai dua forces ni adalah sentiasa sama, arah dia sentiasa opposites. So class, how we are going to sketch the electric force F acting on a point charge? So we need to apply the concept of
whether the charge is being attracted or repelled by the surrounding charge. So this is the concept that we are going to use when we want to sketch the direction of electric force exerted on a particular point charge. Okay, then remember, the force vector that we draw must always along the line that joining the charge. Okay, so the force vector, the electric force vector that we draw must be always draw along the line that joining them. So let us practice using the 4 example below. So for example, I want to sketch the direction of electric force exert on Q2. So Q2, I want to see what forces is experienced by Q2. Force apa? Electric force apa yang bertindak ke atas Q2? So kita tengok surrounding charge dia akan kenakan forces ke atas Q2. So Q2 is positive. So surrounding Q2 ada Q1. So Q1 juga adalah positif. So in between Q1 and Q2, dia akan saling repel. Maksudnya Q2 akan rasa repulsive force from Q1. So Q2 akan pergi jauh lah. So the electric force that acting on Q2 will be to the right. Okay. Q1 akan tolak Q2. Tolak. Repel Q2. Okay. So saya label dia sebagai F21. Alright. Okay, dan forces ni mesti lukis sepanjang garis lah yang sambungkan dua charge tersebut. Jelas? So kita practice lagi. Let's say I have Q2. Sekarang Q2 adalah negatif. Q1 adalah positif. So charge negatif Q2 akan rasa force daripada Q1. So apa yang dia rasa dari Q1? Sebab Q2 adalah charge negatif, Q1 adalah charge positif. So Q2 akan rasa attraction force ke arah Q1. So saya label sebagai F21. So ini adalah force yang bertindak ke atas Q2 disebabkan oleh Q1. So apa Q1 lakukan ke atas Q2? Dia akan attract Q2. So ini adalah vektor electric force lah yang bertindak ke atas Q2. Okay. So sama juga untuk situasi ni. So kalau kita nak lukiskan charge bertindak ke atas negatif Q2 ni, so kalau kita perhatikan pada surrounding Q2 ni ada dua charge. Ada dua charge Q1 dan juga negatif Q3. So pertama kita tengok dulu force apa yang Q2 akan rasa dari Q1. So Q2 adalah negatif, Q1 adalah positif. So Q2 akan rasa attraction force. Dia akan rasa attraction force pergi ke arah Q1. So kita ada F21. So class, bila anda lukiskan force yang bertindak atas Q2 disebabkan oleh Q1, you ignorekan dulu Q3. Okay? Okay. Lepas tu, barulah kita pertimbangkan force apa Q2 akan rasa daripada Q3 pula. So, Q3 adalah negatif. So, Q2 adalah negatif. So, Q2 negatif, Q3 pun negatif. So, force apa yang dia akan rasa daripada Q3? So, dia akan rasa daya tolakan. Okay? So, Q2 akan ditolak jauh daripada Q3. So, force dia akan bertindak ke arah kiri lah. So, kita ada F23. Silap. So, kita akan ada force F23. So, F23 ni adalah repulsive force. Kenapa repulsive force? Sebab charge Q2 adalah negatif, Q3 adalah negatif. So, Q3 yang negatif akan menolak Q2 jauh daripada dia. Okay? So, satu lagi kita cuba tengok yang ni pula. So, Q2 is here. So, kita ada Q1 dan Q3 pada sekitar Q2. So, pertama kita tengok dulu force apa yang Q2 akan rasa dari Q1. So, Q1 adalah negatif, Q2 pun adalah negatif.
Jadi Q2 akan rasa daya tolakan. So Q2 akan rasa repulsive force. Dia akan pergi jauh daripada Q1. Kenapa? Sebab dia charge negatif, Q1 pun charge negatif. Dia akan saling repel, dia akan saling menolak. So kita ada F21. Dan pada waktu yang sama, kita perhatikan pada sekitar Q2 kita ada Q3. So, Q2 akan rasa juga forces dari Q3. Force apa yang dia rasa dari Q3? So, Q2 adalah charge negatif, Q3 adalah charge positif. So, Q2 akan rasa attraction force. So, dia akan ditarik ke arah Q3. So, kita label sebagai F23. So, Q2 akan rasa attract. Dia akan ditarik ke arah Q3, attraction force. So, itu kita label sebagai F23. So, Q2 akan rasa dua forces lah. Satu datang dari Q1, satu datang dari Q3. Okay. So, kita try yang ni pula. You boleh postkan video kalau you nak cuba lukiskan dulu. Okay. Okay, so kita tengok sekali lagi kita nak cari force acting on Q2. So, Q2 adalah positif, Q2 positif. Force apa yang dia rasa dari negatif Q1? So, negatif Q1, so dia akan rasa attraction force. Dia akan ditarik ke arah Q1. So, ini adalah F2. 2, 1. Dan ingat, force tu mesti lukis sepanjang garis yang sambungkan dua charge tersebut. Okey? Okey, pada waktu yang sama, jangan lupa dekat surrounding Q2 ni ada Q3. Okey, Q3 duduk sini. So, Q2 pun akan rasa force daripada Q3. Dia akan rasa force daripada Q3. So, dia charge positif, Q3 adalah charge negatif. So, Q2 akan rasa daya tarikan juga. Dia akan ditarik ke arah Q3. So, kita ada F2, 2, 3. So, this is the two forces lah acting on Q2 because of Q1 and also Q3. Okay, kita cuba lagi satu di mana dekat surrounding Q2 ni kita ada 3 charges, Q1, Q3 dan Q4. So, kita perhatikan Q2 adalah charge positif. Q2 adalah charge positif. Q1 adalah charge positif. So, Q2 akan rasa daya tolakan jauh daripada Q1. So, Q2 akan rasa repulsive force. Tolakan daripada Q1. So, force dia ke arah sinilah. Okay. Sepanjang line yang sambungkan charge tapi ke sebelah kanan. So, kita ada F21. Okay. Pada waktu yang sama, jangan lupa Q2 akan juga rasa force daripada Q3. Q3 adalah positif. So, Q2 dan Q3 akan rasa daya tolakan. So, Q2 akan rasa daya tolakan daripada Q3. So, dia akan pergi jauh daripada Q3. So, F2, 3. So, dia rasa daya tolakan daripada Q3. Q3 akan tolak Q2 jauh daripadanya. Okay. Selain tu, ingat kelas, selain daripada Q1 dan juga Q3, kita ada lagi satu charge, Q4. Okay, Q4. So, Q2 pun akan rasa force daripada Q2 pun akan rasa force daripada Q4. So, force apa yang dia rasa dari Q4? Nak lukis ke mana? Pertama, so, ini adalah garis straight yang sambungkan Q2 dan Q4. So, force antara Q2 dan Q4 akan bertindak sepanjang garis ni lah. So, Q2 adalah charge positif, Q4 adalah charge negatif. Jadi, Q2 akan rasa
attraction force. Dia akan rasa ditarik ke arah Q4. Okay, I repeat. Q4 is negative, Q2 is positive. So, Q2 akan rasa daya tarikan ke arah Q4. So, ini adalah force yang dirasa oleh Q2 disebabkan oleh charge Q4. So, F24. So, untuk Q2, kita akan ada 3 forces yang bertindak. Satu datang dari Q1, satu datang dari Q3, satu datang dari Q4. Okay, so ingat, electric force exert on a particular charge mesti datang daripada surrounding charge dia. So maksudnya, kalau dekat surrounding Q2 tu ada 3 charges, so Q2 akan rasa 3 forces lah. Kalau surrounding Q2 ni ada 2 charges, then Q2 akan rasa 2 force lah. Kalau dekat surrounding Q2 ni ada 1 charge saja, then dia akan rasa 1 force saja lah. So ingat, force yang dirasa tu mesti datang daripada surrounding charge. Surrounding charge yang akan kenakan forces ke atas charge tersebut. Jelas? Then last one in this video, berikut adalah problem solving strategies that we use to find the resultant electric force for a system of point charges. Contohnya macam gambar yang kita lukis tadi lah. Kalau kita perhatikan gambar ni, untuk gambar ni, Q2 akan rasa force F21 dan juga force F23. So, macam mana kita nak cari resultant force acting on Q2 yang disebabkan oleh 2 forces ni? So, kita ada problem solving strategy lah, seperti di bawah. So, first, selalunya bila kita nak cari total or the net electric force acting on a particular charge, first, we will draw the electric force diagram. Okay, first one, we will draw the electric force diagram. So, pegang kepada konsep, like charges will repel each other, unlike charges will attract each other. We show and label each of the vector forces on our diagram. Okay, and then second, we are going to apply the new Coulomb's law. Kita akan gunakan equation KQ1 Q2 over R squared to determine the magnitude. Kita akan gunakan untuk cari magnitude of each electric force that acting on the charge. Dan sekali lagi, saya ingatkan anda seperti dalam perbincangan awal video ni, untuk guna equation ni, we only substitute the magnitude of the charge, okay? Leaving out the minus sign for negative charge. So, untuk negative charge, jangan masukkan tanda negatif tu. Kita hanya masukkan nilai charges, magnitude charges sahaja. Okay? Selepas kita buat kiraan electric force untuk setiap vektor yang kita lukis, then we are going to add vectorally. Add vectorally means we need to consider the direction because why? Because force is a vector quantity. So ingat, force is a vector quantity. So kalau kita nak cari resultant force, kita kena tambah secara vektor lah. So tambah secara vektor means kita kena resolvekan forces into x and y component, then only we find the resultant force using theorem Pythagoras. Okay, so ni adalah last step dia. So sebelum kita cari resultant force, hasil tambah antara forces, gunakan Pythagoras theorem, kita kena resolve forces tu dululah into x and y component. So ini adalah 3 basic step untuk kita selesaikan soalan yang melibatkan electric forces acting on a point charge. Alright, nanti kita akan pergi ke secara detail cara apply equation ni melalui tutorial di mana kita akan tengok soalan tutorial
bagaimana kita akan gunakan konsep yang kita belajar ni.